Hi guys, hari ni aku ada buat video installation Google Media Services untuk Huawei. So basically, method ni hanya untuk latest device yang guna Kirin Processor. Contoh Nova 7i, P40, P40 Pro, Mate 30, Mate XS or Mediapad M6, and latest one is Matepad Pro. Folder yang aku dah provide dekat description link tu, korang plug in pendrive korang, buka setting, cari system and updates, and then backup and restore, and then korang pilih lah external storage, and then korang restore dari situ. And then actually dia punya password sama dengan hint yang dekat yang korang akan nampak lah nanti. And then korang masukkan password and then click OK. Lepas dia siap restore, korang klik done. And basically korang boleh connect wifi awal-awal lah. So macam aku baru connect wifi. So korang dah connect wifi, korang pergi dekat Unzip Play punya apps yang logo G ni. Okay, korang klik allow and then activate. Lepas tu korang clear recent item dulu, dan baru masuk sekali lagi Unzip Play. So korang akan nampak Chinese word dekat button biru tu, korang just klik. And then korang tak payah clear recent item, terus pergi ke file manager, cari korang punya pendrive, and then pergi cari Google installation punya folder. And then korang install first 6 apps yang korang nampak. Dia ikut sequence lah. So lepas habis install, last kali I think that one is Google Account Manager. So dekat Google Account Manager, lepas korang install tu, korang terus pergi ke setting. Nanti korang akan nampak lah. And then aku punya advice, even though orang cakap better korang sign in semua account, tapi aku rasa better korang just sign in satu je account. Then jangan sign in into any business account. Sebab normally business account dia ada security everything, tu yang akan trigger Google Play Service punya notification. Okay, so korang just sign in, korang punya email everything. Lepas je korang dah habis sign in, korang just terus keluar ke home screen. So korang pergi home screen or terus pergi ke Google File Manager or korang punya File Manager tadi, and then korang install apps yang nombor 7, which is Google Service Framework. So lepas korang install tu, then nanti korang akan dapat notification. Yes, akan ada error notification keluar. So korang boleh ignore dulu. Then korang search device ID. So korang boleh terus install lah. I think the purple one, yeah. Okay, lepas habis install, korang terus boleh grant permission. So korang akan nampak korang punya Google Service Framework ID kat situ. So korang boleh ignore and then clear recent item semua. So korang actually boleh terus pergi ke setting and then find apps, then show recent, show system punya apps. Korang search Google kat situ. Lepas tu korang pergi balik dekat File Manager, korang install Google Play Service Mode 1, which is the second last. Lepas korang install, korang still akan dapat Google Play Service error notification, which is korang boleh ignore dulu. Okay, lepas korang akan still nampak.
So korang boleh clear lah notification tu. Then pergi ke setting, pergi ke apps tab, and then sama show system apps, and then korang cari Google Service Framework. So dekat situ korang tekan, boleh force stop dulu, or korang boleh terus clear cache and data. So this process actually nak hilangkan GSF ID, but macam aku buat sekarang dia still ada. So that's why Google Service punya error notification still ada. So korang boleh ignore, and then terus pergi ke setting balik, repeat same process. Pergi setting, and then pergi ke apps, show system apps, and then korang boleh clear Google Service Framework lagi sekali, clear dia punya cache and data. So korang pergi check balik. Okay, sekarang GSF ID dah tak ada, so korang boleh clearkan balik. Actually Play Store should be ada error. Korang dah nampak retry. So actually ini step yang paling susah lah actually. So korang klik retry. So macam aku buat, terus ada. So dia dah reconnect. So korang boleh pergi dekat Google, korang boleh check device ID, and then korang punya GSF ID dah ada. So last step, korang pergi balik dekat apps, show system apps, and then korang cari Google Play Services. Korang force stop dulu sampai force stop tu turn out grey. Okay, then korang uninstall, pergi file manager, and then install the last one, which is Google Mode 2. So korang install je Google Play Services Mode 2 ni, tapi make sure dah tak ada notification lepas korang retry connect to Play Store. Kalau still ada, korang kena repeat step untuk clear cache and data dekat Google Service Framework sampai dah tak keluar notification lepas korang dapat connect dengan Play Store. So let's say korang dah install Google Mode 2, then korang boleh restart phone, and then basically dah siap lah, dah settle. So bila korang actually akan ada satu error which is biasa je. Bila korang restart ke apa ke, sometimes dia akan keluar sign in error. Actually korang boleh ignore, cause tak ada apa-apa. Korang ignore, and then korang boleh guna korang punya Google Play Store without any problem. Actually korang boleh install Gmail, Google Maps, everything yang required Google Play Services punya access. So macam korang nampak dekat atas tu pun ada satu Mate 30 Pro yang aku dah install Google Play Services juga, which is Google Mobile Services. And then aku akan tunjuk kat korang lah, which is Gmail pun dah boleh guna, Google Map pun boleh guna. So macam aku cakap tadi, kalau korang ada business account, actually korang boleh download third party email client macam Blue Mail, anything you korang boleh jumpa dalam Play Store. So macam sekarang, okay, aku dah install Gmail, and then aku install Google Maps. Because normally kalau ada notification error, korang install je Gmail, korang install je Google Maps, automatically Google Play Services error akan keluar. Even YouTube pun. So sekarang aku nak tunjuk yang memang tak ada problem lepas korang install. Sekarang aku check YouTube, tak ada notification. Korang boleh tengok apa-apa video korang nak, so tak ada hal. And then okay,
So aku nak tunjuk lah Mate 30 Pro yang dah siap install Play Store. So ni Mate 30 Pro 5G pun dah run latest software. I think 1st April punya security patch, yang after that memang tak ada receive apa-apa update lagi. So dua-dua ni, so korang boleh tengok Google Maps working without any problem. So basically it's done. So kalau ada apa-apa problem, korang boleh komen or boleh PM. So aku boleh try tolong korang. And then kalau korang rasa video ni berguna or boleh tolong korang,